phrase is the new criticism? Do you have any kind of idea? Yes? 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 That's it. It is a formalist movement, but what is the idea of this very movement called new criticism? No idea. Okay, before directly going into this topic, right, I will talk a bit about T.S. Eliot. Okay, why? Thomas Stearns Eliot. Why this name is associated with this idea of new criticism? Why? Do you have any kind of idea? No. মাস্টার্স করছো, এলিয়টের কোনো এসে পড়েছো? ওয়েস্টল্যান্ড কি এসে? আচ্ছা, আমি এসে জিজ্ঞেস করেছি। টি.এস. এলিয়ট কে? Very good. Traditional individual tradition and individual talent. পড়লে why this very person is associated with this movement, you can tell that. বলো, ট্রেডিশন অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট পড়েছো, বলো কেন এই ভদ্রলোক এই মুভমেন্টটার সাথে যুক্ত। আচ্ছা, আমরা কিন্তু একটুখানি বলে নিই আমার পড়ানোর ওয়ে। আমি তো ডিরেক্টলি পড়াতে শুরু করে দিলাম যেহেতু একটু দেরি হয়ে গেছে বলে। আমি কিন্তু ওরকম টিপিক্যাল এসে কোয়েশ্চেন্স লিখবো, এটা নেটে এসেছে, এর আনসার এই, ওইভাবে পড়াবো না, ঠিক আছে? তার কারণ সেটা যদি করার হয় তাহলে নিচে অনেক বই পাওয়া যায়, সেগুলো নিয়েই পড়তে পারি, আলাদা করে টিউশনসে আসার দরকার নেই। সো উই উইল হোল হার্টেডলি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য টপিক ইটসেলফ so that we can be able to answer the questions. So we should have a depth of the entire topic, right? So why this name is associated with this very movement? Please tell me. As you have read Eliot's essay, Tradition and Individual Talent, so it is quite expected from you that you will be able to answer this question. Bolo. কে বলতে পারবে? বলো, মাস্টার্স করছো, অলমোস্ট কমপ্লিটেড। Why T.S. Eliot is associated with this idea of why T.S. Eliot is anticipating this movement called new criticism? T.S. Eliot is not directly associated with, we cannot term T.S. Eliot as a new critic, but rather we can call him an anticipator of this movement, called new criticism. Why? Because he had correctly named the essay which is called এটা দিয়ে মুছবো তো, শুধু এটা দিয়ে রাব করতে পারি তো? ওকে, সো বেসিক্যালি we can, আমি বারবার করে বলছি, T.S. Eliot is not the new critic. আমি নিউ ক্রিটিক্সদের নাম বলবো। T.S. Eliot is not at all the new critic. We cannot call him a new critic. Rather, perhaps T.S. Eliot এর অনেক কিছু আছে যেটা আমি যদি তোমাদের T.S. Eliot পড়াই তখন আমি বলবো ক্রিটিসিজমে কি কি কন্ট্রিবিউশন T.S. Eliot এর এক্স্যাক্টলি। বাট concerning this very movement, T.S. Eliot is anticipating this movement. Anticipating মানে কি? Not helping. Help তো অনেক ভাবেই করা যায়। Anticipating মানে we can get certain ideas of this movement from T.S. Eliot's writing. So the name of the essay is The Tradition and Individual Talent, right? So what is the idea? What is there in this essay? তুমি পড়েছো, তুমি বলো। আমি প্রথম দিন তুমি করছি, পরে কিন্তু তুই হয়ে যাবে। যারা অন স্ক্রিন রয়েছে তারাও বুঝবে ভালো করে, দেখবে। কোনো অসুবিধা হলে আমি কোয়েশ্চেন রিড করব তোমাদের, তখন বলবে আমাকে, রাইট? যারা অনলাইন রয়েছে। হ্যাঁ, The Tradition and the Individual Talent, this is the name of the essay which was written by T.S. Eliot in the year 1919. নেটে কিন্তু প্রশ্ন আসে, T.S. Eliot এর 4টে এসের নাম বলা হলো,
চারটে এসের নাম, ট্রেডিশন এন্ড ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট, মেটাফিজিক্যাল পোয়েটস, আরো দুটো এসের নাম বলে দেওয়া হলো, চারটে সাল দিয়ে দেওয়া হলো, 1919, 1920, 1917 বলে কিন্তু ম্যাচ করতে দেয়, ম্যাচ করতে কিন্তু দেয়, নেটে কিন্তু ম্যাচ করতে দেয়। এইবারে নেটে এই প্রশ্ন এসেছিল, ট্রেডিশন, ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট, metaphysical poets. So this year is also very important. So in this essay called Tradition and Individual Talent, this essay is divided, we can grossly divide this essay into three different parts, right? What are the three parts? বলতে পারবে? বল কি বলবি? Very good. Concept of tradition, very good. I will not talk about concept of tradition because we do not have to get ourselves. So বল concept of tradition, এসেটার নাম লিখে নিয়েছো সবাই? Very good. So ও বলছে the concept of tradition. This essay is divided into three parts. First part is concerned with the concept of tradition, right? Second, very good, the theory of impersonality. তাহলে এইটা জানিস যখন, তাহলে কেন বলতে পারলি না নিউ ক্রিটিসিজমের সাথে টিএস এলিয়টের সম্পর্ক কোথায়? The theory of impersonality, পরের লাইনে লিখছি, হ্যাঁ, the theory of impersonality. The theory of second part is called the theory of impersonality, right? And the third part is a mere summing up, right? It is a mere summing up. He is just making a conclusion, right? So first part is concerned with the idea of the concept of tradition. The second part is concerned with the theory of impersonality, and the third part is a summing up, is a mere conclusion. So why I have talked about all this? Because we are claiming T.S. Eliot to be the anticipator of new criticism because of his contribution of the theory of impersonality. Okay? So we will not talk about all these three parts. এটা বলবো যখন আমি টিএস এলিয়ট itself পড়াবো, ঠিক আছে? But as we are reading new criticism, so we have to do with only this section by Eliot, right? So just বাকি দুটো সেকশন মুছে দিচ্ছি একটুখানি। নিউ ক্রিটিসিজম, বল কি প্রশ্ন? In his essay, called The Tradition and the Individual Talent. This essay is divided into three parts. Basically, first part is concerned with the concept of tradition. In the first part, T.S. Eliot is talking about the concept of tradition. In the second part, T.S. Eliot is talking about the theory of impersonality. And in the third part, there is a mere conclusion, or he is just summing up the essay, right? So কি এমন বললেন theory of impersonality তে যার জন্য আমরা বলছি T.S. Eliot is contributing to the idea of new criticism, or we are considering T.S. Eliot to be the anticipator of new criticism. Why? So বল, এই নাম ভুলে গেছি, আবার বল। অরুণাভ বল কেন theory of impersonality? What is there in the theory of impersonality? আমি লিখবো, ওই জন্য মুছে দিচ্ছি, হ্যাঁ। Not only emotions and feelings. In the very first part of the essay, T.S. Eliot is talking about tradition. Tradition key, how we should have a proper idea of our previous tradition. ধর আমি আজকে একটা কবিতা লিখছি, রাইট? আমি আজকে একটা কবিতা লিখতে গেলে এখনকার দিনে আমি সেই বঙ্কিমী ভাষায় লিখলে তো হবে না, হবে কি? হবে না। আমাকে বঙ্কিমের সম্পর্কেও একটা ধারণা রাখতে হবে, সম্যক ধারণা রাখতে হবে,
বঙ্কিম কিভাবে লিখতেন, তারপরে শরৎচন্দ্র কিভাবে লিখছেন, তারপরে রবীন্দ্রিক লেখার ধরনটা কেমন, তারপরে আস্তে আস্তে শঙ্খ ঘোষে আসছি আমরা, মাঝখানে অনেক জীবনানন্দ দাশ আছেন, শঙ্খ ঘোষে আসছি, আস্তে আস্তে আমার ইন অর্ডার টু রাইট দিস poem I need to have a clear cut understanding of the tradition itself. টিএস এলিয়ট কিভাবে ট্র্যাডিশন, আমি ওই যে বললাম ডিটেইলে যাব না কারণ ওটা ডাইগ্রেশন হয়ে যাবে, অন্যদিকে চলে যাব। টিএস এলিয়ট ফার্স্ট পার্টে এই নিয়ে কথা বলছেন, হি ইজ টকিং অ্যাবাউট ট্র্যাডিশন, রাইট, ফার্স্ট পার্ট। সেকেন্ড পার্টে, and he is talking about the poets also, second পার্টে he is talking about the theory of impersonality. Impersonality, if we consider this very idea, the theory of impersonality, what is the most important term here? এই নামগুলো বল, অরুণাব আবার ভুলে গেছি, মেহবুব, তিথি, ছোট ছোট নাম বল যাতে আমি মনে রাখতে পারি, মহসিন, আচ্ছা মেহবুব বল, if we consider this very part, what is the most important part of this impersonality? Very good, impersonality. Impersonality, the most important part of this phrase is impersonality. So we have to understand that ওই যে বলেছিলাম নিউ ক্রিটিসিজমের সাথে এলিয়টের একটা সংযোগ আছে, এইটা দিয়ে এলিয়ট সংযোগটা তৈরি করছেন। By this very idea, later critics are telling that with this idea of impersonality, we can call Eliot the anticipator of new criticism. So what is there in this very word impersonality? একটু বল, শ্রুতি জল খাওয়া অ্যালাউড তো? জল 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 খাবো খাবো, আমার কাছে আছে। ওকে 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 ওকে, সো কি হলো, হাসছিস কেন? আর কন্টিনিউয়াসলি কথা বলতে হয় না, জলটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো হোয়াট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বাই দিস ভেরি টার্ম কল্ড ইম্পার্সোনালিটি? প্লিজ টেল মি। আচ্ছা কে কে আছিস অনলাইনে? প্রসেনজিৎ, প্রসেনজিৎ মন্ডল ইজ দেয়ার। প্রসেনজিৎ বুঝতে পারছিস যা বোঝাচ্ছি? প্রসেনজিৎ, can you understand that what I am telling? আর কে আছিস? আমি তো দেখতে পাচ্ছি না এখানে। পবিত্র, পবিত্র, প্রসেনজিৎ বুঝতে পারছিস তোরা? প্লিজ রেসপন্ড, একটু রেসপন্ড করবি, না হলে বাবা আমি বুঝতে পারবো না তোরা বুঝছিস কিনা। Okay, so we have to understand what is there in this very word impersonality. মাথা থেকে বাদ দিয়ে দে, নিউ ক্রিটিসিজম টিএস এলিয়ট বাদ দিয়ে দে, ইম্পার্সোনালিটি মানে কি? English, being an English honors and pursuing your masters, you can be able to understand this. What is this very idea? What do you understand by this very word impersonal or impersonality? Not personal. Very good, which is not personal, right? Which is not আমার নিজস্ব ব্যক্তিগত মতামত, ওপিনিয়ন ছাড়া। আমি তোদেরকে ধর কি বলবো, ইম্পার্সোনালের এক্সাম্পল কি করে দেব? মানে ধর একটা একটা সাধারণ ঘটনার উদাহরণ দিই। আজকে রাস্তায় আমি আসার সময় একজন বয়স্ক মানুষকে দেখে আমার খুব কষ্ট হলো, আমি কাঁদলাম। এটা তখন পার্সোনাল হবে যদি সেই বয়স্ক মানুষটার সাথে আমি আমার বাবা বা মায়ের মানে একটা অ্যাসিমিলেশন তৈরি করতে পারি, সেটা তখন হলো পার্সোনাল, কারণ আই অ্যাম অ্যাসিমিলেটিং মাই ওন পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স উইথ দ্যাট পার্সন। দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ গেটিং পার্সোনাল অ্যাটাচমেন্ট, রাইট? রাইট? অ্যান্ড আমি জাস্ট কাঁদলাম, আমার কষ্ট হয়েছে আমি তাই কাঁদলাম। কষ্ট ফর দ্য সেক অফ কষ্ট, আই এম জাস্ট ফিলিং পেন, আই এম নট এট অল অ্যাসোসিয়েটিং ইট উইথ মাই পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্সেস। জাস্ট ওকে দেখে আমার কষ্ট, ওনাকে দেখে আমার কষ্ট হয়েছে।
This is impersonal. I am not assimilating my personal experiences with it. I am just doing for the sake of that incident, visit, meet up, দেখেছি তাই কষ্ট হয়েছে. There is nothing to do with, that is nothing to do with my personal life. Clear? So impersonality, এটা হলো impersonal এর সংজ্ঞা. যদি আমরা মানে ওয়ার্ডটাকে এটিমোলজি বলবো না, মানে লিটারাল মিনিং এর দিক থেকে দেখতে চাই, impersonal. So what is T.S. Eliot telling in this very essay called Tradition and Individual Talent? In this very essay, আমি সবাইকে কাজ দিলাম পরের দিন ট্রেডিশন আর ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্টের এসেটা, নেটের ক্লাসে ট্রেডিশন আর ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্টের এসে আমি পুরো ধরে ধরে পড়াবো, এটা এক্সপেক্টেড নয়. পরের দিন সবাই পড়ে আসবে, পড়ে যেখানে বুঝতে পারবে না আমাকে বলবে. অনলাইনে যারা আছো তারাও তারাও দেখে আসবি, প্রসেনজিৎ আর যারা যারা আছো তারা সবাই দেখে আসবে, আমি কিন্তু পরের দিন জিজ্ঞেস করবো. তো T.S. Eliot is telling that T.S. Eliot is considering this entire poetic creation. আমি একটা কবিতা লিখছি, it is a poetic creation, it is an artistry. So this entire poetic creation, he is using this idea of chemical reaction. Right? He is, I'm quoting T.S. Eliot, he is telling that the mind of the poet is like a shred of platinum. A shred, note it down. So running notes নিচ্ছিস না? Running notes নিবি. নোটস আমি যা দিচ্ছি সেটা আলাদা বিষয়, কিন্তু রানিং নোটস নেবে. অনেক কিছু এমন থাকে যেটা আমি ক্লাসে বলছি হয়তো নোটে নেই বা কিছু, সেটা রানিং নোটস নেবে. So he is telling that the mind of the poet is like a shred of platinum. Right? Shred of platinum. কেন? এই ক্ষেত্রে he is using this idea of chemical reaction. Very good. Catalyst, the very important word, catalyst. T.S. Eliot is telling that আমাদের সালফার ডাইঅক্সাইড আর অক্সিজেনের রিঅ্যাকশনে প্লাটিনাম, আমরা পড়েছিলাম না ছোটবেলায়, এই অনুঘটকের উপস্থিতিতে এ এবং বি বিক্রিয়া করে সি যৌগটি তৈরি করলো. পড়েছিলাম না? একটু লিখি তাহলে সুবিধা হবে. তো এই আইডিয়াটা বোঝা গেছে তো? Why impersonal? The theory of impersonality is concerned with the second part of the essay called Tradition and Individual Talent. এখানটা বুঝলাম. হ্যাঁ, তো আমরা ছোটবেলায় সেই কেমিস্ট্রিতে মনে করে দেখ পড়েছিলাম, কেমিস্ট্রিতে মনে করে দেখ পড়েছিলাম, এ প্লাস বি এর রিঅ্যাকশন হলো, এখানে ধর এক্স অনুঘটক, দিস ইজ দ্য ক্যাটালিস্ট, সি লিখলাম, আমি পুরোটা লিখছি না, দিস ইজ দ্য ক্যাটালিস্ট. এ আর বি এর মধ্যে রিঅ্যাকশন হলো এক্স ক্যাটালিস্টের উপস্থিতিতে, ইন দ্য প্রেজেন্স অফ দ্য ক্যাটালিস্ট কল্ড এক্স, তৈরি হলো কি সি, আর এক্স রইল আনচেঞ্জড. তাই তো? এক্স রইল আনচেঞ্জড. এ আর বি এর মধ্যে রিঅ্যাকশন হয়ে সি তৈরি হলো, এক্স রইল আনচেঞ্জড. তারপর বলবি ম্যাম কি দরকার, এক্স বাদ দিয়ে দিই? এক্স যখন আনচেঞ্জডই থাকছে, এক্স কে বাদ দিয়ে দিই? না, এক্স না থাকলে বিক্রিয়াটাই হবে না, রিঅ্যাকশনটাই হবে না. ছোটবেলার কেমিস্ট্রি মনে কর, সবাই পড়েছি আমরা, অনুঘটক না থাকলে অনুঘটক বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে, বিক্রিয়ার গতিবেগ বাড়ায়. পড়েছিলাম না এইসব ছোটবেলায় 6, 7, 8, 9 পড়েছিলাম না? তো এক্স যদি না থাকে তাহলে রিঅ্যাকশনটাই হবে না. So this presence of X is very important, but X remains unchanged. So here T.S. Eliot is using the example of sulfur dioxide and oxygen. Sulfur dioxide আর oxygen প্লাটিনাম নামক অনুঘটকের উপস্থিতিতে সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি করছে.
সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি করছে H2SO4, প্লাটিনাম আনচেঞ্জডই থাকছে, প্লাটিনাম ইজ দ্য X, রাইট? তো হিয়ার প্লাটিনাম ইজ দ্য X। প্লাটিনামের এই এক্সাম্পলটা কোথায় দিচ্ছে? তাহলে কিন্তু অনেক সময় নেটে প্রশ্ন আছে যে কি উদাহরণ ইউজ করছেন, কোন ক্যাটালিস্টের উদাহরণ দিচ্ছেন টিএসএলইএফ, বুঝলি? এটা মোটামুটি আমি পড়িয়েই দিলাম। যাই হোক, প্লাটিনাম অনুঘটকের উপস্থিতিতে সালফিউরিক অ্যাসিড আর অক্সিজেন, আমি এমনি পুরো আর রিঅ্যাকশনটা লিখছি না, বুঝলি তো? সালফিউরিক অ্যাসিড আর অক্সিজেন বিক্রিয়া করে ভুল বললাম, সালফার ডাই অক্সাইড আর অক্সিজেন বিক্রিয়া করে সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি করছে প্লাটিনাম অনুঘটকের উপস্থিতিতে। সো দিস প্লাটিনাম ইজ নাথিং, কে বলতে পারবি প্লাটিনামটা কি? দ্য পোয়েটস মাইন্ড। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে, নিচটা দেখা যাচ্ছে না রে, দাঁড়া মুছলাম। হ্যাঁ, এগুলো এগুলো বুঝতে পেরেছিস তো? ওকে। So this platinum, this catalyst is nothing but the poet's mind. তাহলে তাহলে ওই A plus B plus X, Xটাই তো প্লাটিনাম, ইকুয়াল টু বা ওই আর কি C plus X। এখানে সিটা কি বুদ্ধি করে বলো, হোয়াট ইজ দিস সি? very good poetry বা work of art. So here impersonality, why? Because poet is remaining the poet, the idea of the poet, বললাম না platinum is the poet, শুরুতেই বললাম যে TSLE, I'm quoting from TSLE is telling that the poet's mind is like a shred of platinum, বললাম তো, the shred of platinum. So it is remaining unchanged. So the poet's mind is remaining unchanged. বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছে না, শুধু থাকছে। Because why? Because without the presence of the poet's mind, the poetry will not be created. The poetry will not be created. Impersonal, কোনো পার্সোনাল যোগাযোগ হলো না, পার্সোনাল কানেকশন তৈরি হলেই পোয়েট নিজে চেঞ্জ হয়ে যেত। The personality of the poet could have changed if he would have participated in this chemical reaction, but no, he was just there in the chemical reaction, in this chemical reaction hi bolchi, just in order to make it happen. The poet remains impersonal. পোয়েটের কোনো পার্সোনাল যোগ নেই কবিতার সাথে, রাইট? আমরা এই যে কিডস পড়ি, মাই হার্ট একস এন্ড আ ড্রাউজি নামনেস পেইনস, কোথা থেকে লাইন কোট করলাম এটা আমি? ভেরি গুড, ও টু আ নাইটিঙ্গেল, মাই হার্ট একস এন্ড আ ড্রাউজি নামনেস পেইনস। পড়াতে গিয়েই আমরা প্রথমে বলি কিডস ওয়াজ সাফারিং ফ্রম টিউবারকিউলোসিস, কিডস লস্ট হিজ টু ব্রাদার্স ইন টিউবারকিউলোসিস, and he had an unrequited love relationship with his beloved called Fanny Brown. That is why he is writing this My Heart Aches. He was suffering from that mental pain and he is writing this My Heart Aches and the drowsy numbness pains. T.S. Eliot বলছেন একদম ভুল কথা। T.S. Eliot just নাকচ করে দিচ্ছেন, উনি রোমান্টিক্সদের বলছেন, উনি জাস্ট নাকচ করে দিচ্ছেন, উনি বলছেন না, you have to read the poem just for the sake of poem itself. আমি ধর তোদেরকে আজকে ক্লাস নিতে একটু এসে দেরি করলাম, দেরি করে এসেছি, দেরি করে এসে আমি ধর আজকে বাড়ি গিয়ে একটা কবিতা লিখলাম, ঠিক আছে? কি কবিতা লিখলাম? দেরি করে ক্লাস নিতে যাওয়ার পরের অভিজ্ঞতা বলে একটা কবিতা বা একটা প্রোজ পিস কিছু লিখলাম। বা দেরি করে ক্লাস নিতে যাওয়া বললাম না, বললাম দেরি করার অভিজ্ঞতা। তোরা যখন কবিতাটা পড়বি তোরা কি ভাববি, ও তার মানে ম্যাম আমাদের ক্লাস নিতে এসেছিলেন দেরি করে, সেই জন্যই উনি এটা লিখছেন।
T.S. Eliot is absolutely negating, is absolutely rejecting this idea. No, you should not assimilate the poet's personal experience while reading his poetry. এমনি লিখেছেন, কোনো পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স রিলেটেড নয়, থিওরি অফ ইম্পার্সোনালিটি। বোঝা গেল থিওরি অফ ইম্পার্সোনালিটি কি? চারজনেই বোঝা গেছে? ক্লিয়ার? যারা প্রসেনজিৎ, আর কে আছিস? প্রসেনজিতের মেসেজ দেখতে পাচ্ছি আমি, আর কারোর মেসেজ দেখতে পাচ্ছি না। প্রসেনজিৎ, ইজ ইট ক্লিয়ার? প্রবাবলি ও রিপ্লাই করবে। সো আইডিয়া অফ ইম্পার্সোনালিটি। এবার আমি আসছি নিউ ক্রিটিসিজমে ডিরেক্ট। এটা এই আইডিয়াটা দিয়ে উনি অ্যান্টিসিপেট করছেন নিউ ক্রিটিসিজমকে। মানে তুই বলতে চাইছিস যে পুরনো ট্র্যাডিশনে হিস্টোরিক্যাল সেন্সে ছাপ পড়বে কিনা তুই বলতে চাইছিস? পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্সের কোনো ছাপ পড়বে না। তুমি তার থেকে অনুপ্রাণিত হতে পারো, অনুপ্রাণিত হয়ে নিজের লেখাকে কি বলবো, মানে সেটা অবশ্যই টি.এস. এলিয়ট বলছেন যে ট্র্যাডিশন, হিস্টোরিক্যাল সেন্স এইগুলো দিয়ে তোমরা নিজেকে এনরিচ করবে, কিন্তু সেটার এফেক্ট কবিতাতে পড়বে না, বা সেটা এফেক্ট হ্যাঁ অ্যানালিসিসের সময়ও পড়বে না। ঠিক আছে, আমি সবাইকে কাজ দিলাম, এটা কিন্তু একটা কাজ। পরের দিন ট্র্যাডিশনাল ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট সবাই পড়ে আসবে, জিজ্ঞেস করবো কি হয়েছে, হাসছিস কেন? হ্যাঁ বল না, কেন ভুলে গেছিস? ভালোই তো উত্তর দিলি। এখন কি কিছুটা হলো, ক্লিয়ার হলো? ওকে, তো এবার আসি about new criticism. So Mohsin has rightly said, আচ্ছা আমি কি একটুখানি তোদেরকে এই আইডিয়া অফ ইম্পার্সোনালিটিটা লিখে দেবো ছোট্ট করে আমার নোটে? একটু লিখে নে, একটু লিখে নে, তাহলে আইডিয়াটা মানে বুঝলি তো, বাড়িতে গিয়ে যখন পড়বি ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ঠিক আছে, চটপট লিখবি, খুব তাড়াতাড়ি লিখবি, ঠিক আছে, খুব তাড়াতাড়ি লিখবি। লেখ, the theory of impersonality is given by T.S. Eliot in his essay Tradition. আর খুব এখানে ক্লাস নেব তো বোঝাতে হবে আমাকে ম্যাক্সিমামটা, খুব শর্ট হ্যান্ডে লিখবি, তাড়াতাড়ি লিখবি, ফাস্ট। The theory of impersonality is given by T.S. Eliot in his essay called Tradition and Individual Talent, full stop. It is one of the important essays. আচ্ছা এসব লিখতে হবে না, ছাড়, দাঁড়া বলছি কোথা থেকে, না লিখতে হবে। It is one of the important essays and influential one. It is one of the important essays and তুলে নেব। আচ্ছা, is it clear? Okay. It is one of the important essays and influential one ever written in the modern period, that influenced the other emerging theories like new criticism. That influenced the other emerging theories like new criticism. In the modern period, দাঁড়া just a second, বল না বন্ধুরা একটু কেউ বল। Theories like new criticism that influenced the other emerging theories, modern period, that influenced the other emerging theories like new criticism. Full stop. The essay serves as an important piece. The essay serves as an important piece for the theory of new criticism. The essay serves as an important piece for the theory of new criticism. And sometimes Eliot is considered as the anticipator of new criticism, যেটা আমি শুরুতেই বললাম। And sometimes Eliot is called the anticipator of new criticism. Full stop. Essay yearটা কত বলেছি? Very good. The essay is a 1919 essay written by, why I am emphasizing on this, because ওই যে বললাম চারটে এসে আসবে, চারটে এসের নাম দিয়ে দিল টি.এস. এলিয়টেরই, চারটে সাল দিয়ে দিল, বললো ম্যাচ করো। এবারেই এসছে, লাস্ট নেটেই এই প্রশ্নটা এসছে, যেখানে ট্র্যাডিশনাল ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট ছিল। ঠিক আছে, বা টি.এস. এলিয়টের দুটো এসে দিল,
বা একটা এসে দিল, আরো তিনজনের বা দুজনের আরো কয়েকটা এসে দিল, দিয়ে সাল দিয়ে দিল। কিছু সাল কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, লাস্ট নেটে কিন্তু প্রচুর সাল এসেছে, প্রচুর সাল এসেছে, ঠিক আছে। লেখ, the essay is a 1919 essay written by T.S. Eliot. It was first published in, এটাও মনে রাখবি, The Egoist. The Egoist. It was first published in The Egoist. Very good, very good, very good. And later in Eliot's first book of criticism, what is the name of Eliot's first book of criticism? Very good, very good. অরুণাভ অনেক কিছু জানিস। The Sacred Wood. কি বললাম, ভুল বললাম নামটা? ঠিক বলেছি? আচ্ছা, না না, তোর নাম ভুল বললাম কিনা জিজ্ঞেস করছি। The Sacred Wood. Okay? This year of Sacred Wood's publication was 1920। এই 1920 সেক্রেট উডের কালেকশনের মধ্যে মেটাফিজিক্যাল পোয়েটস, ট্রেডিশন, ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট, হ্যামলেট অ্যান্ড হিজ প্রবলেমস সব পাবলিশড হচ্ছে, ঠিক আছে, সব একসাথে কালেকশন ওয়াইজ হচ্ছে। ইন দ্য থিওরি অফ ইম্পার্সোনালিটি দ্য পোয়েটিক ডেভেলপমেন্ট, একটা প্যারাকর নতুন মানে আইডিয়াটা এক্সপ্লেন করছে তো। ইন দ্য থিওরি অফ ইম্পার্সোনালিটি দ্য পোয়েটিক ডেভেলপমেন্ট ইজ দ্য কন্টিনিউয়াস সাবট্রাকশন, the poetic development is the continuous subtraction and diminishing of the poet's personality and emotion. Continuous subtraction, subtraction, subtraction and diminishing of the poet's personality and emotions. And diminishing of the poet's personality and emotions. কি বললাম? Diminishing of the poet's personality and emotions. কি বললাম? My heart aches and a drowsy numbness pains. Kids tuberculosis suffer করছিলেন, kids lost his two brothers, kids had an unrequited relationship with Fanny Brown. No, just bad. No personal interaction. Just for the sake of, he is writing this poem just for the sake of আর্ট ফর দ্য আর্ট সেক, তুই আবার অন্য জায়গায় চলে গেলি, হ্যাঁ, আর্ট ফর দ্য আর্ট সেক ওটা আবার অন্য আইডিয়া। ওইখানে কি কি আইডিয়াস আসছে ওই জায়গাগুলো যদি আমি পড়াই তখন বলবো, ঠিক আছে, ওটার সাথে কিভাবে কোথায় মিলছে কোথায় ডিপার্ট করছে সেটাও বলবো। ওকে, লেখো, কি লিখলে? Emotions full stop, the poet's personality and subjectivity is considered less important. The poet's personality and subjectivity is considered less important. The poet's personality, একটু তাড়াতাড়ি লেখ, the poet's personality and subjectivity is considered less important because a poet can only attend tradition, because a poet can only attend tradition, because a poet can only attend tradition and historical sense through objective sensibility. Poets can only attempt tradition and historical sense through objective sensibility. Through objective sensibility. হয়েছে? Tradition and historical sense through objective sensibility. এখানে আমার একটু মেটাফিজিক্যাল রেফারেন্সও দেওয়া আছে, নোটে আমি দেখছি। অবজেক্টিভ কোরিলেটিভটা আমি পরের দিন একটুখানি, আর ডিসোসিয়েশন অফ সেন্সিবিলিটি, এই দুটো আইডিয়া একটু পরের দিন একটুখানি বলে দেবো, ঠিক আছে। কি লিখলি? Objective sensibility, full stop. The poet can sharpen his tradition or historical sense. The poet can sharpen his tradition or historical sense when he subtracts his own personality and emotion. Tradition আর historical sense কে বুঝতে গেলে তোমাকে নিজের পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স কে বাদ দিতে হবে। When he subtracts his own personal experience and emotion. হয়েছে? In the development of the poetic composition, when he subtracts emotions in the development of the poetic composition. Eliot gives the scientific chemical process of a catalyst.
Elliot gives the scientific chemical process of a catalyst. Platinum, under which the chemical process of catalyst platinum, under which chemical process of a catalyst, scientific chemical process of a catalyst, platinum, under which in the chemical process of sulfur dioxide, in the chemical process of sulfur dioxide and oxygen gives sulfuric acid, where the platinum do not undergo any change, where the platinum do not undergo any change. হয়েছে? হয়েছে? এবার একটুখানি এটা হয়ে গেল টিএস এলিয়ট, যেটুকু বোঝালাম লিখিয়ে দিলাম, হলো? এবার একটুখানি আমি নিউ ক্রিটিসিজমে কনসেন্ট্রেট করি, তাহলেই তোরা বুঝতে পারবি what is to do with this idea of impersonality. আমি একদিন ক্লাসে এলাম, এসে তোদেরকে একটা কবিতা দিয়ে দিলাম। কবিতাটার কবি কে, কোথায় লিখছেন, কিরকম কবিতা, কবিকে কিছু বললাম না, তোদেরকে জাস্ট অ্যানালাইজ করতে দিলাম। This is called the new critical reading of a text. So the closed reading of a text, or a poem, closed reading, new criticism talks about the idea of closed reading of a text. Closed reading bolte ki bolche? Poet na personal experience, না কিচ্ছু না। তাহলে আমি কবিতাটা, দিস ইজ দ্য কবিতা, দিস ইজ দ্য পোয়েম, ক্লোজড রিডিং অফ আ টেক্সট। তাহলে কবিতাটা আমি পড়বো কি করে? সব তো ম্যাম আপনি তো সব বাদ দিয়ে দিচ্ছেন, পোয়েট বলছেন না, পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স বলছেন না, কবির ব্যাকগ্রাউন্ড বলছেন না, কবি জানতেই দিচ্ছেন না কবিকে, তাহলে পড়বো কি করে? বাই দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য পোয়েম, by the form of the poem, by the devices used in the poem. Structure দিয়ে অ্যানালাইজ করো কবিতাকে, ফর্ম দিয়ে অ্যানালাইজ করো কবিতাকে, ডিভাইস দিয়ে অ্যানালাইজ করো কবিতাকে। বোঝা গেল? বোঝা গেল? সো this poetry, this poem becomes, নিচটা কি দেখা যাবে? হ্যাঁ এখানটা দেখা যাচ্ছে, একটু নিচে করি। This poem becomes a self-referential, এই দিকটা লিখছি তাহলে ওখানে দেখা যাবে, নাহলে তোরা দেখতে পাচ্ছিস তো। a self-referential aesthetic object. self-referential কেন? নিজেকে নিজেই রেফার করছে। you do not need the poet in order to understand what is there in the poem. You do not need the personal experiences of the poet in order to understand what is there in the poem. Structure বলবি ম্যাম, স্ট্রাকচার তো কবিতাতেই পেয়ে যাব, পাবো কিনা? ফর্ম তো কবিতাতেই পেয়ে যাব, ডিভাইসেস ইউজড তো কবিতাতেই পেয়ে যাব। So you have to analyze this poem by these parameters. Sorry, আরো কিছু আছে
আমি জাস্ট কয়েকটা রেফারেন্স করলাম, নোটের মধ্যে আছে দেখবি, by these parameters. So closed reading of a text, this is the first premise of new criticism. এবার অ্যাসোসিয়েট করতে পারলি কেন টিএস এলিয়টকে অ্যান্টিসিপেটর অফ নিউ ক্রিটিসিজম বলা হচ্ছে? বুঝতে পারলি সবাই? এখানে প্রসেনজিৎ একটু আমাকে দেখা, মানে আমি একটু দেখবো কারা কারা আছে, তাহলে একটু সুবিধা হয়। কেউ তো দেখা যাচ্ছে না এখানে, বুঝতে পেরেছিস কিনা একটু বলবি? So you have to understand this by the closed reading of the text itself. Clear? বোঝা গেছে? একটুখানি লিখে নে। আর মহসিন বলেছিস নিউ ক্রিটিসিজম ইজ আ ফর্মালিস্ট মুভমেন্ট, আমি সেই জায়গায় আসবো। why this idea of formality, দেখছিস why this idea of formalism and why it is called a formalist movement, আসবো একটু পরে, পরের দিন ক্লাসে বা আজকেই শেষের দিকে, ঠিক আছে? মুছি জিনিসটা বুঝতে হবে বাবা, শুধু কোয়েশ্চেন আনসার অ্যাটেম্প্ট করলে কিন্তু বুঝবি না সাবজেক্ট সম্পর্কে। নেটে ওই কোয়েশ্চেন আনসার অ্যাটেম্প্ট করে তাহলে ওই আরিহান্টের বই দিয়ে তাহলে কেউ ইনস্টিটিউশনে আসতো না, তাহলে কেউ টিচারদের কাছে পড়তো না। আরিহান্টের বই দিয়ে যদি সবাই পাশ করে যেত, এবার করে নাকি কিছু লোক করে, কিন্তু তোমাকে এখানে আসতে হবে, শিখতে হবে, বুঝতে হবে। হলো? এবার আসি, আমি লিখে দেবো একটুখানি, তার আগে একটুখানি বলে নি নিউ ক্রিটিসিজম হঠাৎ করে এই টার্মটা আমরা কোথা থেকে পাচ্ছি, হঠাৎ করে আমরা এই টার্মটা কোথা থেকে পাচ্ছি, রাইট? এখানে একটু এখানে তো উঠে গেছে, দাঁড়া। The movement is taking the term from John Crow Ransom's writing, 1941 writing called The New Criticism. 1941 সালে জন ক্রো র্যানসম বলে একজন একটা বই লিখছেন, which is called John Crow Ransom. John Crow Ransom একটা বই লিখছেন 1941 সালে, which is called The New Criticism. The movement is deriving its name from Ransom's book. Okay? Ransom's book called The New Criticism, which was published in the year 1941. Clear? Clear? Okay. So একটুখানি নিউ ক্রিটিসিজম হেডিং করে দুটো লাইন লিখে নে মুভমেন্টটা সম্পর্কে, সবকিছু আছে, জাস্ট আমি দুটো দুটো লাইন করে লিখে দিচ্ছি, সবকিছু ডিটেইলড অ্যানালিসিস করা আছে তোদের নোটে, কিন্তু আমি জাস্ট দুটো দুটো করে লাইন লিখে দিচ্ছি যাতে পড়তে পড়তে তোদের এটাও মাথায় থাকে। লিখে নে, নিউ ক্রিটিসিজম ওয়াজ আ ফর্মালিস্ট মুভমেন্ট ইন লিটারারি থিওরি। নিউ ক্রিটিসিজম ওয়াজ আ ফর্মালিস্ট মুভমেন্ট ইন লিটারারি থিওরি। That dominated American literary criticism in the middle decades of 20th century. Theory that dominated American literary criticism in the middle decades of 20th century.
middle decade of 20th century. It emphasized closed reading, particularly of poetry. It emphasized closed reading, particularly of poetry. যন্ত্র র্যানসমটা দেখা যাচ্ছে না রে। Particularly of poetry. To discover how a work of literature functioned. To discover how a work of literature functions as a self-contained, self-referential aesthetic object. As a self-contained, self-referential aesthetic object. বল কোথায়? How a literature, how a work of literature functioned as a self-contained, self-referential aesthetic object. The movement derived its name from John Crowe Ransom's 1941 book, The New Criticism. তাহলে মুভমেন্টটা কোথা থেকে নাম পেয়েছে? র্যানসমের 1941 book called The New Criticism. Okay. একটুখানি আই এর, আচ্ছা ওটা নেক্সট আসছি। এবার কতজন, এবার একটা মুভমেন্ট হচ্ছে, সেখানে তো বেশ কিছু জন থাকবেন যাদেরকে আমরা ওই মুভমেন্টের সাথে যুক্ত বলতে পারবো। যেমন যদি আমরা প্রি রাফায়েলাইট মুভমেন্ট বলি ইংলিশে, তাহলে সেখানে আমরা সিজি রোজেটি, ডিজি রোজেটি, উইলিয়াম মরিস ওনাদেরকে বলছি। সো হু ওয়্যার অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দিস মুভমেন্ট কল্ড দ্য নিউ ক্রিটিসিজম? জাস্ট রাইট ডাউন দ্য নেমস. The movement New Criticism mainly associated mainly was associated with the works of কাদের কাজের মধ্যে, কাদের কাজের ধাঁচটাকে দেখে আমরা বলছি এইগুলো নিউ ক্রিটিক্যাল ওয়ার্ক। ঠিক যেরকম ভাবে মেটাফিজিক্যাল, মনে কর জন ডন, অ্যান্ড্রু মার্ভেল, হেনরি ভং, তাই তো কিছু লোকের, হ্যাঁ এক ধরনের লেখা বলে বলছি যে এরা, তাহলে এই টাইপ অফ রাইটিং কে বলা হয় মেটাফিজিক্যালস, রাইট? মেটাফিজিক্যাল রাইটিং. So who were the new critics? Just write down the names. Was mainly associated works of Cleanth Brooks. নাম লিখে দেবো? এগুলো মুছি তাহলে, হ্যাঁ? Cleanth Brooks. Here's the of paraphrase. Very good. তোর কোথা থেকে রে মাস্টার্স? রবীন্দ্র ভারতী থেকে? ক্লিয়েন্ট ব্রুকস হলো। নেক্সট ওয়ান ইজ রবার্ট পেন ওয়ারেন। রবার্ট পেন ওয়ারেন, এদের কি কি লেখা, কি কি কাজ, সেগুলো একটা দুটো করে পড়ে রাখবি। আমি নাম বলে দিচ্ছি, কি কি কাজের নাম পড়বি তোরা। থার্ড, উইলিয়াম উইমজ্যাট। উইলিয়াম উইমজ্যাট হলো? হলো? হয়েছে? ফোর্থ, আচ্ছা এখানে একটু নাম্বারিং করে দিই। মনরো বিয়ার্ডসলে। মনরো বিয়ার্ডসলে হলো? নেক্সট
আরপি ব্ল্যাকমোর, বুঝতে পারছিস কি লেখা সাথে চলে যাচ্ছে, ব্ল্যাকমোর এমইউআর হলো। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট হু, কে প্রচন্ড ফেমাস, নিউ ক্রিটিসিজম বললেই ওনার নাম আসে, হ্যাঁ টিএস এলিয়ট, কে আইএ রিচার্ডস, আইএ রিচার্ডস, okay, so they are the major figures associated with the movement, clear আচ্ছা ওকে। সো আইএ রিচার্ডস এর দুটো কাজের নাম একটু লিখে নে, এই দুটো কাজ একটু একটু জাস্ট দু লাইন করে জেনে নিবি, জাস্ট দু লাইন করে জেনে নিবি। পরীক্ষায় কিন্তু আসে যে এই বইতে এরকম আর একটা জিনিসও বলে দিই, নেটে কিন্তু এই প্রশ্নও আসে ধর তোকে দিয়ে দিল প্র্যাকটিক্যাল ক্রিটিসিজম, ওদিকে তোদেরকে দিয়ে দিল আরো তিনটে চারটে বইয়ের নাম দিয়ে দিল, চারজন অথরের নাম দিয়ে দিল, ম্যাচ দ্য ফলোইং, তখন তোদেরকে কিন্তু জানতে হবে যে প্র্যাকটিক্যাল ক্রিটিসিজম ইজ রিটেন বাই আইএ রিচার্ডস। আইএ রিচার্ডস এর দুটো কাজের নাম বলছি, দু লাইন করে আইএ রিচার্ডস এর এই কাজটা কোন সালে পাবলিশ হচ্ছে আর কাজটাতে কি বলছেন উনি, সেটা নিউ ক্রিটিসিজমের সাথে কি যোগ আছে, এই দুটো লাইন, জাস্ট দুটো লাইন করে এই কাজগুলো সম্পর্কে পড়ে রাখবি, লিখে নে প্র্যাকটিক্যাল ক্রিটিসিজম and meaning of meaning, okay, practical criticism and meaning of meaning, practical criticism and meaning of meaning, okay, okay, এইখানে ইন্টেনশনাল, এবার একটা নেক্সট কনসেপ্টে আসি, 7 টাইপস অফ অ্যাম্বিগুইটিতে আসবো, তার আগে আমি একটুখানি the intentional fallacy, the name of the essay was the intentional fallacy, লিখে দেবো, পুরোটাই মুছে দিলাম, হ্যাঁ the intentional fallacy, this was the name of the essay, okay, so in this essay was published in the year 1954, this was the name of the essay and the essay was published in the year 1954, দেখ যাদের নাম লিখিয়েছি এই মাত্র নিউ ক্রিটিক্স বলে, তাদের ওখানে আমি দুজনের নাম বলেছি, উইলিয়াম উইমজাট এন্ড মনরো বিয়ার্ডসলে, বলেছি না, ওনাদের জয়েন্ট ভেঞ্চার হচ্ছে দ্য ইন্টেনশনাল ফ্যালাসি, তাহলে আমি আর নাম দুটো লিখছি না, এই মাত্র লিখে দিলাম, সো দেয়ার জয়েন্ট ভেঞ্চার ইজ দ্য ইন্টেনশনাল ফ্যালাসি, okay, so their joint venture is the intentional fallacy which was published in the year 1954, আবার বলছি এই এসেটা দিয়েও সাল দিয়ে বলতে পারে যে কি আছে কার লেখা, ঠিক আছে, সো দিস ওয়াজ কি বলছেন এবার এই ইন্টেনশনাল ফ্যালাসিতে, একটুখানি আমি পড়বো, না পড়লে বুঝতে পারবি না, বলছেন there is no need to bring the extraneous features such as the author's biography, history to understand a text, এটাই তো নিউ ক্রিটিসিজমের মোদ্দা কথা, এতক্ষণ তো এটাই বোঝালাম, অথার্স বায়োগ্রাফি, হিস্ট্রি, পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্সের এগুলোর কোনো দরকার নেই, all we need is the word on the page and meaning is contained in the text,
we have to derive the meaning, যেটা পরে বলবো আবার আমি স্ট্রাকচারালিজম যখন পড়াবো আসবো, we have to derive the meaning from the text itself. Meaning text থেকে generate হবে. It is a self-content, self-referential object. So therefore, the meaning is there in the text. We do not need the author's biography and history. Okay? Intentional fallacy te arekta jinish bolchen uni. Just a second. আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা আমি বলবো, টেক্সটকে বা ওয়ার্ক অফ আর্টকে বলা হচ্ছে ইট ইজ অটোটেলিক ইন নেচার। অটোটেলিক ইন নেচার। A work of art is autotelic in nature. অটোটেলিক মানে কি বল, শব্দটার মানে অটোটেলিক মানে কি? কি পাস অটোটেলিক, অটোটেলিক শব্দটার মধ্যে কি পাস? বুঝতে পারছি না, বুঝতে very good, very good, excellent. There is, আমি প্রথমেই বলেছিলাম, it is a self-referential, self-content object. So autotelic means there is the reference of the meaning within the text itself. Autotelic, autonomous, স্বশাসিত বলি না, নিজেকেই নিজে চালাতে পারে। Autotelic, you do not need another reference, the author's history, the author's biography, in order to understand a text. In order to understand a text. এই কথাটাও বলছেন। Intentional fallacy, শব্দটার মধ্যে আসি এবার। The intentional fallacy, বাকিটা মুছে দিই। কি মানে intentional fallacy এর মধ্যে এগুলো তো বলছেন সেটা বুঝলাম, কিন্তু why this intentional fallacy? Why this idea of intentional fallacy? If we consider this very term, the another writing দুটো আইডিয়ার কথা বলে আমি আজকের ক্লাসটা র্যাপ আপ করব। আরো কয়েকটা বইয়ের নাম বলবো যেটা তোদের ওখানে আছে, সেটা আমি পরের দিন বলবো। আজকের ক্লাসটা র্যাপ আপ করব আমি দুটো আইডিয়ার কথা বলে, দিয়ে একটু আমরা 5-7 মিনিটের একটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন করব, যেখানে তোরা আমাকে কোয়েশ্চেন করবি কি বুঝতে পেরেছিস না বুঝতে পেরেছিস সেসব নিয়ে। দুটো আইডিয়ার কথা বলবো। এটা তো এসেটার নাম বললাম। What do you understand by the very word intentional fallacy? Fallacy means, বল বল, fallacy মানে কি? fallacy মানে কি বুঝতে পারিস? না 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 না, ওটা ওটা অন্য 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 ব্যাপার, ওইটা ওইটা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। intentional fallacy, fallacy is the fault, is the flaw. আরে তোরা এটা পড়িসনি? প্যাথেটিক ফ্যালাসি পড়িসনি তোরা? প্যাথেটিক ফ্যালাসি পড়িসনি? ইংলিশ লিটারেচারে প্যাথেটিক ফ্যালাসি পড়িসনি? আমি কাঁদছি, বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। হ্যাঁ, ওটা প্যাথেটিক ফ্যালাসি রিটরিক এন্ড প্রসিডির মধ্যে না, এটা আইডিয়াটা। সো ইন্টেনশনাল ফ্যালাসি, when ওই যে বললাম my heart aches and a drowsy numbness pains, I am reading this line when I am being misguided. আমি বুঝিনি, ফার্স্টে তারপর লিখো। when I am being misguided by the intention of the author. intention of the author বলতে personal experience of the author। তার মানে my heart aches and a drowsy numbness pains
যখনই আমি বলছি kids had a difficult relationship with his beloved, he lost his brothers in tuberculosis, he himself was suffering from tuberculosis. Whenever I am starting my reading of the poetry of the poem by like this, I am being governed by intentional fallacy. কবির ইন্টেনশন দিয়ে মিসগাইডেড হয়ে যাচ্ছে। intentional fallacy, the intention of the poet. মানে ইন্টেনশন শব্দটাকে এখানে আমরা রিপ্লেস করতে পারি আমাদের এতক্ষণের পড়াশোনা দিয়ে। বল কি কি? ভেরি গুড, পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স, পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স, পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স। আবার টিএস এলিয়টের টার্ম কি দিয়ে? পার্সোনালিটি। তাই জন্যই উনি থিওরিটা নিয়ে আসছেন, থিওরি অফ ইম্পার্সোনালিটি। বোঝা গেল তাহলে ইন্টেনশনাল ফ্যালাসিটা কি? বোঝা গেল? একটুখানি দু লাইনে লিখে নে, দু লাইনে লিখে নে। intentional fallacy colon, the term was used in the 20th century literary criticism. The term was used in the 20th century literary criticism to describe the problem, inherent in trying to judge a work, inherent in trying to judge a work, in trying to judge a work of art by assuming the intent, work of art by assuming the intent or the purpose of the artist, or the purpose of the artist who created it. যেটা বোঝালাম সেটাই লিখিয়ে দিলাম, or the purpose of the artist who created it. নেক্সট একটা প্যারাকর, ইন্ট্রোডিউসড বাই, কে ইন্ট্রোডিউস করেছে দিস আইডিয়া অফ আশা? কিন্তু ইন্টেনশনাল ফ্যালাসি বলতে কি বুঝছো? কে? হ্যাঁ, উইলিয়াম আর মনরো। একজনের মাথা আর একজনের লেগস, হয় দুজনেরই মাথা বল নাহলে দুজনেরই লেগস বল। উইলিয়াম উইমজ্যাট, মনরো বিয়ার্ডসলে। ও তুই দুজনেরই মাথা বলেছিস, আচ্ছা। introduced by William K. Wimsatt, introduced by William K. Wimsatt and Monroe C. Beardsley, and Monroe C. Beardsley. The approach was a reaction. The approach was a reaction. The approach was a reaction to the popular belief that, to know what the author intended, popular belief that to know what the author intended, to know what the author intended, hyphen, what he had in mind at the time of writing, what he had in mind at the time of writing, hyphen, was to know the correct interpretation of the work, was to know the correct interpretation of the work. হয়েছে? ল্যাঙ্গুয়েজটা পড়ে কোথাও অসুবিধা হচ্ছে কিনা বল। The approach was a reaction to the popular belief that to know what the author intended, what he had in mind at the time of writing, was to know the correct interpretation of the work. ঠিক লিখেছি আমি? কেন বলছে was to know the correct interpretation of the work, what the author intended? ঠিক কথা লিখলাম, ভুল লিখেছি তো?
ভুলে গেছি না? ভুলে গেছি তো, সবার কি মনে হচ্ছে ভুলে গেছি? সেটা তো বাদ দিতে বলছি, কিন্তু এখানে তো লেখাচ্ছি যে সেটাকেই ভাবা উচিত। ওয়াজ দ্য কারেক্ট ইন্টারপ্রিটেশন অফ দ্য ওয়ার্ড, তাহলে কি ভুললে গেলাম জেনে বুঝে? ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড। ইট ওয়াজ আ রিয়াকশন। কতটা মাইনিউটলি ক্লাসটা ফলো করছিস সেটা দেখলাম। ইট ওয়াজ আ রিয়াকশন। কি হাফ মন ছিল না? না, ওই জন্যই জিজ্ঞেস করলাম, যাতে মনটা। তাই ঘুমিয়ে পড়ছিস না, এই ভাগ্য ভালো আমার। তো আসে, এখনো আসছে তার মানে? ও বাড়িতে পড়লে আসে, এখন আসছে না। ওকে, ভেরি গুড। সো ইট ওয়াজ আ রিয়াকশন। ওকে, জাস্ট নেক্সট, এখানে নেক্সট একটা পরের লাইনে লেখ, প্যারা নয়, পরের লাইনে জাস্ট পরে একটা বুলেট কর, করে লেখ। ইন লিটারারি থিওরি এন্ড এস্থেটিক্স, authorial intent refers to the aesthetics. In literary theory and aesthetics, authorial intent refers to an author's intent as it is encoded in their work. To the author's intent as it is encoded in the work. কি বললাম একটু দেখে নে। As it is encoded in the work. Authorial intentionalism is the view that, একসাথে একসাথে, authorial intentionalism is the view that an author's intention should constrain. Intentionalism is the view that an author's intention should constrain the ways in which a text is properly interpreted. মানে কবির personal experience, ideas, they are আইয়ে রিচার্ড, না বাবা, আইয়ে রিচার্ডস। ভ্রান্তিটা কি লিখে, আচ্ছা উনি, আচ্ছা ইট ইজ নট আইয়ে রিচার্ড, এই জন্যই অনলাইনটা একটু ইয়ে হয়ে যায়। ইট ইজ আইয়ে রিচার্ডস। দেখ এখানে লিখছি, কে প্রসেনজিৎ প্রশ্ন করেছিস বোধহয়। ইট ইজ আই এ রিচার্ডস, আই এ রিচার্ডস, আই এ রিচার্ডস। আমি তো বানান লিখে দিয়েছিলাম বাবা, দাঁড়া ভালো করে লিখে দিচ্ছি। আই এটা তো বোঝা যাচ্ছে। রিচার্ডস, দেখ আই এ রিচার্ডস, বুঝা গেছে? এই দেখ, আইটা দেখা যাচ্ছে না ক্যামেরায়। আই এ রিচার্ডস, আই এ রিচার্ডস, রিচওয়ার্ড নয়। ওকে 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 ওকে। সো কি লিখলি? constrain the ways in which a text is properly interpreted, full stop. Opponents have leveled this position, the intentional fallacy, okay. Next one, next concept, 2 number concept। আচ্ছা এখানে একটা জিনিস একটুখানি বলে নি, কি বলছেন? বলছেন when we are being governed by the author's intent, our interpretation of the work gets wronged, ভুল হয়ে যায়। অথরের ইন্টেনশন দিয়ে যদি আমরা একটা ওয়ার্ক অফ আর্টকে বিচার করতে যাই, তাহলে সেটা ঠিক ইন্টারপ্রিটেশন হবে না। ইন্টেনশনাল ফ্যালাসি, অথর্স ইন্টেনশনাল ফ্যালাসি। ফ্যালাসি মানে কি বললাম? ফ্ল বা ফল্ট। We are being governed by author's intention, which is a flaw. That is why intentional fallacy. কে বলছেন? মনরো বিয়ার্ডসলে আর আইয়ে রিচার্ডস।
তাই তো? তাহলে ভেরি গুড উইলিয়াম উইমজাট অ্যান্ড মনরোডিয়াস। মনটা ক্লাসে থাকে জানো। নেক্সট লাস্ট কনসেপ্ট আজকের ক্লাসের, অ্যাফেক্টিভ ফ্যালাসি। অ্যাফেক্টিভ পরে লিখবি, আগে শুনে নে। অ্যাফেক্টিভ ফ্যালাসি। সো এইটা তো একটা ভুল, এইটা তো একটা ভুল ধারণা যে যদি অথার্স ইন্টেনশন দিয়ে আমরা গাভার্নড হয়ে যাই, আমরা যদি অথার্স ইন্টেনশন দিয়ে একটা টেক্সটকে বিচার করি তাহলে সেটা আমাদের ভুল হবে। হোয়াট ইজ অ্যাফেক্টিভ ফ্যালাসি? বুদ্ধি করে নিজেরা বল, নিজেরাই পারবি, বল। আচ্ছা একটুখানি বলি আমি, তাহলে পারবি। আইয়ে রিচার্জটা মুছলাম, হ্যাঁ। আচ্ছা হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টার্ম? অ্যাফেক্টিভ। কেন? ফ্যালাসি মানে অলরেডি আমরা জেনে গেছি কি, ঠিক আছে? সো হোয়াট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাফেক্টিভ? হিয়ার হোয়াট ইজ দ্য অবজেক্ট? দ্য পোয়েম। অবজেক্ট কি এখানে? পোয়েম তো, কবিতাটা তো পোয়েম। দ্য পোয়েম অ্যাফেক্টস হুম? কাকে অ্যাফেক্ট করে? প্রচন্ড কাজী মাই হার্ট এক্স অ্যান্ড ড্রাউজি নামনেস পেইনস পড়ে, বা ওই শেলির উই লুক বিফোর অ্যান্ড আফটার অ্যান্ড পাইন ফর হোয়াট ইজ নট, আওয়ার সিনসিয়ারেস্ট লাফটার উইথ সাম পেইন ইজ ফ্রট, আওয়ার সুইটেস্ট সংস আর দোজ দ্যাট টেল অফ স্যাডেস্ট থট। কোথাকার লাইন? ভেরি গুড, স্কাইলার্কের লাইন। প্রচন্ড কাঁদছি, we are getting affected. So who is affected? Who is getting affected by the work of art? The reader. তাই তো? So এবার বুঝতে পারছিস? So when you are getting affected by the poem and judging the poem's meaning, it is called the affective fallacy. So getting affected and then judging. Poets, readers emotional response, পরে আবার readers response পড়াবো আমি, যদি আমি পড়াই আমি পড়াবো, বা যিনি পড়াবেন পড়াবেন। readers response, readers are getting affected. So when you are judging the entire work of art by the readers emotional effect, it is another fallacy. সেটাও ঠিক না, সেটাও ভুল। অথরের ইন্টেন্ট দিয়ে যেমন তুমি মিসগাইডেড হবে না, রিডারের রিয়াকশন দিয়েও তুমি মিসগাইডেড হবে না। অবজেক্টিভলি পড়তে হবে। You have to understand the poem objectively. So who is getting affected by the poem? The readers. So when you are judging this poem, work of art, it is called affective fallacy. বোঝা গেল? লিখে নাও চট করে 2 লাইন। Affective fallacy is a term from literary criticism. Affective fallacy is a term from literary criticism used to refer to the supposed error of judging or evaluating a text, refer to the supposed error of judging or of evaluating a text, of judging or evaluating a text on the basis of its emotional effects on a reader, it is called affective fallacy. Effects on the reader বা on a reader, it is called affective fallacy. হয়েছে? আইডিয়া ডিসকাশন আজ আর কিছু করব না, অনেকটা আইডিয়াস নিউ ক্রিটিসিজমে বলে দিয়েছি, কিছু খুঁজখাট জিনিস বাকি আছে, আর পরের দিন একটু ফর্মালিজম নিয়ে কথা বলবো।
ফর্মালিজম নিয়ে কথা বলবো, আর যদি সম্ভব হয় বাখতিন নিয়ে বলে আমি নেক্সট থিওরিতে স্ট্রাকচারালিজমে চলে যাব। এই হচ্ছে আজকের ক্লাস। কারোর যেটুকু পড়িয়েছি, যা আইডিয়াস বুঝিয়েছি, কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো, চট করে দেখে নিয়ে বলো। এখানেও প্রসেনজিৎ আছো, বলো আমাকে। কোন নোটসটা এখন পড়তে বলছি না, নোটস বাড়ি গিয়ে পড়বি। যা আইডিয়া, যেগুলো যে কনসেপ্ট গুলো আমি আজকে বুঝিয়েছি, সেই কনসেপ্ট গুলো যা যা নোটসে আছে সেটা পড়বি। আর একটা দুটো যা খুচখাচ পড়াইনি সেগুলোও দেখবি নোটসে আছে, সেগুলো পরের দিন বুঝলে পড়বি বা পড়ে আসবি, পরের দিন বুঝতে আরো বেশি সুবিধা হবে। ঠিক আছে? সো একটুখানি অরুণাভ, একটুখানি তুই আমার ক্লাসটা দেখ, নোটটা এখন দেখিস না, নোটটা বাড়ি গিয়ে দেখবি। এখানে কিন্তু হ্যামলেট এন্ড হিজ প্রবলেম, অবজেক্টিভ কোরিলেটিভ এগুলোও আছে। এই দুটো টার্ম কিন্তু আমি এখনো বলিনি, এটা আমি পরের দিন বলবো। ডিসোসিয়েশন অফ সেন্সিবিলিটি দুটোই আছে, ডিসোসিয়েশন অফ সেন্সিবিলিটি আর অবজেক্টিভ কোরিলেটিভ, এটা আমি এলিয়েটেরই দুটো টার্ম। ডিসোসিয়েশন অফ সেন্সিবিলিটি বলছেন মেটাফিজিক্যাল পোয়েটসে, অবজেক্টিভ কোরিলেটিভ বলছেন হ্যামলেট এন্ড হিজ প্রবলেম, আর ইম্পার্সোনালিটি কোথায় বলছেন ট্র্যাডিশন এন্ড ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট। তো একটা ডিসকাস করেছি, পরের দিন একটু একটু বলে দেবো। এইটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, তাই এটা আমি আগে বললাম। ঠিক আছে? বুঝলাম না। হ্যামলেট এন্ড হিজ প্রবলেম এসে, এটা একটা আইডিয়া। অবজেক্টিভ কোরিলেটিভ ইজ অ্যান আইডিয়া। হ্যাঁ, এবার এটার ইউজেজটা কি বা এই আইডিয়াটা কি মানে বলে সেটা আমি বলবো। ঠিক আছে? আচ্ছা, এখানে ফর্মালিজমও আমি দিয়ে দিয়েছি, কিন্তু এ দেখ ইন্টেনশনাল ফ্যালাসি, অ্যাফেক্টিভ ফ্যালাসি দিয়েছি, ওটা পড়বি। ফর্মালিজমটা পড়লে পড়বি, আমি নেক্সট দিন আরো বলবো, বলার পর পড়লে পড়বি, পড়ার দরকার নেই, আমি বলে দেওয়ার পর পড়বি, বুঝে নিয়ে তারপর পড়বি। আর কিছু লিমিটেশনস দেওয়া আছে, পরের দিন ফর্মালিজম বলবো, অবজেক্টিভ কোরিলেটিভ আর ডিসোসিয়েশন অফ সেন্সিবিলিটি এই দুটো টার্ম ডিসকাস করব, লিমিটেশনস দিয়ে নিউ ক্রিটিসিজম শেষ করব। কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো, কোনো প্রশ্ন থাকলে ক্লাস ওয়ার্ক থেকে যা পড়িয়েছি যা বুঝিয়েছি। মনরো বিয়ার্ডসলে, উইলিয়াম উইনসেট। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ওখানে সব আছে, নোটে সব আছে, সব ডিটেল নোটে আছে। ঠিক আছে? আচ্ছা, ইন্টেনশনাল ফ্যালাসির আর অ্যাফেক্টিভ ফ্যালাসির এসের ডেটস দুটো আমি বলে দিয়েছি তোদেরকে। ইন্টেন্ট, হ্যাঁ এটা নোটে আছে, 1949, 1949, আর ইন্টেনশনাল ফ্যালাসি 1946। ওকে, 1946, 1949। ঠিক আছে? ইন্টেনশনাল ফ্যালাসি 1946, অ্যাফেক্টিভ ফ্যালাসি 1949। কি হলো? The verbal icon was 54. The verbal icon totalটা, the total verbal icon was 54. দুটো আলাদা আলাদা এসে, ইন্টেনশনাল ফ্যালাসি, অ্যাফেক্টিভ ফ্যালাসি, পরে এই এসে দুটোকে, আইডিয়া দুটোকে একে অন্যের পরিপূরক বলে নিয়ে আসা হচ্ছে। হ্যাঁ, why new criticism is important, এই আজকে পুরো ক্লাসের পর এই প্রশ্নটা তো করা এই প্রশ্নটা, why new criticism is important, why literary criticism is important. If you need to understand a poem, you have to just shred off all the details of a poet. নিউ ক্রিটিসিজম এর এবার এই প্রশ্নটার উত্তরে আমি এই প্রশ্নটাও বলতে পারি যে পুরো নিউ ক্রিটিসিজম ক্লাস, যেটুকু ক্লাস নিলাম সেটা পড়ার পর এই প্রশ্নটা, এটা একটা নিউ critical term critical turn at that point of time in western world, তাই জন্য একটা নতুন দিক দিচ্ছে, একটা নতুন দিশা দিচ্ছে, একটা নতুন ইন্টারপ্রিটেশনের জায়গা করে দিচ্ছে আমাদের। দ্যাট ইজ ওয়াই নিউ ক্রিটিসিজম ইজ ইম্পর্টেন্ট। আমরা অন্য ভাবে ভাবতে শিখছি। এই যে এলিয়ট বললেন আমাদের ইম্পার্সোনাল থিওরি, এইভাবে যে কবির ডিটেলস বাদ দিয়েও একটা কবিতাকে পড়া যায়, সেটা তো এতদিন কেউ ভাবেনি। সেইভাবে ভাবতে শিখলাম আমরা, আমাদের জ্ঞানের পরিধিটাকে বাড়ালো। দ্যাট ইজ ওয়াই নিউ ক্রিটিসিজম ইজ ইম্পর্টেন্ট, লিটারি ক্রিটিসিজম ইজ ইম্পর্টেন্ট। দ্যাট ইজ ওয়াই, নাহলে তো শুধু টেক্সট পড়েই আমরা সন্তুষ্ট থাকতে পারতাম, তাহলে কি ক্রিটিসিজম পড়তাম?
criticism helps you to understand a text in a better manner. Clear? Clear? প্রসেনজিৎ মনে হচ্ছে খুব একটা সিনসিয়ার ছিল না ক্লাসে, ওই জন্য ওর এই প্রশ্নটা জেগেছে মনে, না হলে আরো অনেক ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন করার মতো ছিল। খুব একটা সিনসিয়ার ছিল না, এই প্রশ্নটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট বলে আমার মনে হচ্ছে না। বাকিরা বলো যদি কেউ কোনো প্রশ্ন করতে চাও। বুঝতে পেরেছো তো সবটা? কারোর কোনো অসুবিধা নেই? নেক্সট দিন ওই 3টে পয়েন্ট করিয়ে নিউ ক্রিটিসিজম র‍্যাপ আপ করব, পরের দিন করব, পরের দিনে পরের টপিক শুরু করব। ওকে, পড়ে আসবে নোটটা ভালো করে, আজকে যা যা পড়িয়েছি সেগুলো পড়ে আসবে। আর সাল তারিখগুলো একটুখানি এদিক ওদিক দেখে নিবি, আমি তো ফ্লুয়েন্ট ফ্লোতে পড়াচ্ছি, একটুখানি এদিক ওদিক দেখে নিবি। পরের দিন যদি কোনো সাল তারিখে কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে একটু এসে জিজ্ঞেস করবি। সাল তারিখ কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, এবার কিন্তু অনেক প্রশ্ন এসেছে সাল তারিখ থেকে। ঠিক আছে, নেক্সট নেট। Shruti, I am done.